Els acrum que o silencio de uma mulher de 47 anos era sinal de rendicaio, sem saber que eu estava apenas guardando as provas que eles juravam ter destruído. Sentada na penumbra daquele pequeno apartamento alugado no centro de Toronto, o som distante dos bons elétricos parecia zombar do imperio que outrora ajudaria a erguer. 25 anos dedicados à fotografia fine art e à curadoria de grandes galerias reduzidos a caixas de papeleo úmidas empurradas perto da porta. A humilhao pública tem peso diferente quando você já passou de marca dos 40. O mundo exterior assume que você deve estar estabilizada, segura e intocável. Ninguém imagina que o chão sob seus pés pode ser paxado de forma tão cirúrgica por aqueles que compartilhavam o seu próprio teto. E o pior de tudo neo foi perder o capital, mas perceber o quão invisível eu havia me tornado para as pessoas que me amava. Mas o silencio que eles confundiram com fraqueza era, na verdade, o inicio de algo que eles jamais seriam capazes de prever. Meu nome é Eleanor Vance. 8 os meus 46 anos, minha vida em Vancouver era considerada modelo de sucesso e sofisticação. Eu havia fundado a Vance & Company Gallery, espaço de fotografia de prestigio que descobria novos talentos e gerenciava acervos milionários. O meu lado estava Julian, meu marido há 22 anos, homem cuja carreira na advocacia corporativa havia sido impulsionada pelos contados de minha própria família. Tínhamos uma casa com vista para o mar em West Vancouver, jantares beneficentes e uma rotina perfeitamente orquestrada. Eu gerenciava a parte criativa e a captação de clientes de elite. Julian cuidava da estrutura jurídica e financeira da galeria. Éramos a definição de uma parceria inabalável. Minha rotina começava às 5 da manhã, selecionando empleados fotográficos e negociando com colecionadores de Nova York e Londres. Eu me sentia completa, realizada e convicta de que os anos mais difíceis de juventude haviam valido a pena. Contudo, a estabilidade é uma ilusão perigosa quando você delega as chaves do seu castelo a outra pessoa sem questionar os termos. Os sinais cumprirão de forma sutil, pois imperceptíveis na carreira do cotidiano de galeria. Julian começou a sugerir auditorias externas frequentes, alegando que precisávamos modernizar a gesto para investidores internacionais. Paralelamente, uma nova curadora júnior, Chloe, uma mulher de 28 anos com excelente tráfego nas redes sociais, foi trazida para a empresa sob o pretexto de atrair o público jovem da elite canadense. Eu confiei no julgamento dele. Afinal, porque neo confiaria? Nas reuniões de diretoria, notei que certas decisões de licenciamento cumpriram a ser tomadas sem a minha assinatura física, sendo substituídas por tokens digitais de aproveito corporativa que Julian controlava. Quando eu questionava sobre a essência de relatórios de vendas de éticos limitadas no meu e-mail, ele sorria de forma condescendente, tocando meu ombro e dizendo que eu não deveria me estressar com planilhas erradas, na minha idade. Aquele tom partido, que antes me confortava, começou a soar como isolamento sistemático, mas eu ignorei o instinto que gritava no meu peito. O viu caiu uma tarde fria de outono. Entrei no escritório de Julian na galeria sem bater, procurando catálogo de leilão antigo. A cena que encontrei neo foi clichê de tricofísica, mas algo muito mais devastador. Julian e Chloe revisavam documento de dissolução da sociedade onde o meu nome havia sido removido de propriedade intelectual de todo o acervo histórico de Vance & Company. Diante dos meus alhos estudos, estava o contrato de transferência de fundos para uma nova holding sediada em Delaware. Quando exigi explicações, o olhar de Julian mudou de surpresa para uma frigia gelada que nunca havia visto em 20 anos de casamento. Ele fechou a pasta e me informou, com a voz desprovida de qualquer emoção,
que o Conselho Administrativo já havia votado o meio afastamento por incompatibilidade de visão estratégica e obsolescência de mercado. Ele não estava apenas mediando, ele estava confiscando legalmente a minha história, a minha marca e a minha identidade profissional, usando cláusulas contratuais obscuras que eu havia assinado anos atrás durante uma reestrutura que o derrotina. O colapso foi imediato e avassalador. Em menos de 3 semanas, recebi uma ordem judicial de despejo de nossa residência em West Vancouver, sob o argumento de que o imóvel pertence a uma corporação controlada pela nova holding familiar de qual eu fora excluída. Meus cargos corporativos foram cancelados no meio de almoço com cliente. A comunidade artística local, que antes me ovacionava, afastou-se rapidamente ao primeiro sinal de escândalo financeiro e boatos maliciosos espalhados por Julian de que eu estava passando por surto psicológico de minha idade. Vermelhas coisas sendo colocadas em caixas por funcionários terceirizados, enquanto Julian e Chloe assumiam o controle público de galeria, destruiu minha fundação. Fui forçada a pegar trem para Toronto, viajando para trás a cidade onde construí minha história, carregando apenas 2 malas e portfólio de fotografias analógicas que eles consideram sem valor comercial. Eu não tinha mais o meu negócio, não tinha mais o meu casamento e o meu saldo bancário pessoal mal cobria 3 meses de aluguel em estúdio humilde. O inverno em Toronto foi o período mais escuro de minha existência. Aos 47 anos, acordar em apartamento onde o aquecedor falhava constantemente, ouvindo o barulho incessante de metropole, era o meu inferno pessoal. Tentei me candidatar a cargos de consultoria em galerias menores, mas as portas se fechavam assim que viam o meu nome associado ao processo litigioso em Vancouver. Eu era considerada velha demais para o mercado digital, e instável demais pelos jovens executivos do setor. Houve noites em que a janta era apenas uma xícara de chá e touradas, enquanto eu assistia, pela tela do celular, a Vance and Company expandindo para o mercado europeu, com Chloe sendo aclamada como a novamente visionária da fotografia contemporânea canadense. Eu me sentia fantasma, uma sombra de quem já fui. O espelho me devolvia a imagem de uma mulher com olhos cansados e linhas de expresso acentuadas pela dor. Parecia o fim definitivo de minha trajetória. A virada cômica em domingo de manhã, quando decidi caminhar pelo distrito industrial de para espantar o frio. Entre galpos abandonados e antigas fábricas de tijolos vermelhos, encontrei uma pequena gráfica de impressos finas desativada, pertencente a senhor de 70 anos chamado Arthur, que estava prestes a fechar o negócio por falta de sucessores que entendessem o valor de revelação química e de impresso em papéis de algodão tradicionais. Ao conversar com Arthur, percebi que ele possuía maquinario raro de revelação que nenhuma inteligência artificial ou impressora digital moderna conseguia replicar em termos de profundidade e textura. Minha mente de curadora, adormecida pelo trauma, teve estalo. O mercado de luxo internacional estava saturado de imagens digitais hyperfidas. Havia nicho crescente de colecionadores dispostos a pagar fortunas por fotografias analógicas puras, com processos de revelação históricos e tiragens extremamente limitadas. Propus a Arthur uma parceria baseada no meu portfolio antigo e nos meus contatos remotos que ainda respeitavam a minha curadoria técnica. Usando o pouco dinheiro que me restava, limpamos o galpão antigo, calafetamos as janelas e transformamos o espaço na de archive studio. Eu não tinha orçamento para marketing, então comecei a usar meu conhecimento profundo de narrativa visual para criar ensaios conceituais focados na beleza de imperfeito e de passagem do tempo, uma metáfora viva de minha própria pele e de minha idade. Fizemos a primeira tiragem de 10 impressos numeradas de uma série que intitulei As Cidades que Ficam. Enviei e-mails personalizados para 3 contatos antigos em Nova York que sabiam de minha integridade profissional antes do golpe de Julian.
Nas tres primeras semanas, o silencio foi ensurdecedor. Mas na manhã da quarta semana, colecionador independente de Manhattan respondu, solicitando a compra de toda a primeira tiragem pelo triplo do valor que eu costumava cobrar em Vancouver. A notícia do surgimento do The Archive Studio correu rápido pelos bastidores do mercado de arte canadense. Neo demora para que Julian descobris que eu estava operando em Toronto. Em poucos dias, recebi uma notificação extrajudicial dos advogados dele, alegando que o uso de certos processos de curadoria violava as cláusulas de neocompetitividade do meu antigo contrato de saída de Vance & Company. Era uma tentativa clara de me esmagar antes que eu ganhasse traqueio. Desta vez, porém, eu não entrei em pânico. Passei noites estudando a legislação de Ontario e percebi que as cláusulas que Julian redigera eram abusivas e inválidas para trabalhos artísticos autorais independentes. Em vez de recuar, usei a própria notificação dele como combustível. Respondi através de uma advogada especializada em direitos autorais que encontrei no próprio Bureau Industrial, demonstrando que se eles prosseguissem com o processo, eu traria a público os registros de auditoria e os desvios de tokens digitais que ele fizera antes de separação. Julian recuou. Ele sabia que o escândalo destruiria a fachada de idoneidade que a nova holding precisava para abrir capital. Com o caminho desimpedido temporariamente, o The Archive Studio floresceu. Decidi focar exclusivamente em mulheres artistas acima dos 40 anos que haviam sido invisibilizadas pelo mercado tradicional. Criamos exposições intimistas dentro do próprio galpão de tijolos vermelhos, iluminadas por velas e luzes quentes de estúdio. A atmosfera confessional e a autenticidade das obras cumpriram a atrair a atenção de críticos do The Globe, and Mail e de influenciadores de curadoria cultural de Toronto. Minha imagem mudou. Eu não era mais a esposa do advogado corporativo que gerenciava uma galeria comercial estoril. Eu era a fundadora de movimento de resistência artística que celebrava a maturidade, a resiliência e a profundidade de experiência humana. O estúdio tornou-se ponto de encontro de colecionadores de elite que buscavam arte com alma, substância e história real. Minha autoridade no mercado foi totalmente reconstruída, não sob a sombra de sobrenome, mas sob a solidez do meu próprio talento. A vitória definitiva veio de forma silenciosa e poética, exatamente como deve ser. 2 anos após o meu colapso, a Vance & Company, sob a gesto digital e superficial de Julian e Chloe, enfrentou uma grave crise de reputação após ser revelado que o acervo que eles vendiam no mercado europeu continha reproducos digitais não autorizados de alta escala. Desesperados para recuperar a credibilidade com o principal fundo de investimentos de Nova York, o Conselho de Holding foi forçado a buscar parceiro de curadoria que tivesse prestigio indiscutível e autenticidade técnica. Eles não tiveram escala a não ser enviar uma proposta formal de fusão para o The Archive Studio. A reunião de negociação ocorreu em uma sala de conferências no centro de Toronto. Julian sentou-se à mesa, visivelmente mais envelhecido pelo estresse, alhando para mim enquanto eu assinava os termos onde o meu estúdio assumia o controle majoritário de curadoria de todo o grupo, rebaixando a antiga galeria dele a uma subsidiária de distribuição. Eu não precisei erguer a voz, não precisei de vinganças teatrais. Apenas olhei nos olhos dele e disse, o mercado cansa de Luceo, Julian. A verdade sempre permanece. Hoje, aos 49 anos, olho para as paredes des galpão e compreendo que o colapso que sofri aos 47 não foi o fim de minha história, mas o início do meu capítulo mais verdadeiro. Perto tudo o que eu achava que me definia foi a experiência mais aterrorizante de minha vida, mas também foi o que me liberta da necessidade de aproveito de sistema que nunca me valoriza pelo que eu realmente era. A maturidade nos dá uma vantagem estratégica que a juventude desconhece.
A paciencia para observar os fatos, e a resiliência para reconstruir sobre as alicerces de pedra, neo da ria. Minha vida atual é mais simples, porém infinitamente mais rica em propósito, conexões autênticas e paz espiritual. Aprendi que o sucesso mais barulhento nunca supera o eco de uma vitória construída no silencio de integridade. A jornada de Eleanor nos mostra que o recamico após os 40 anos neo é uma penalidade, mas uma das maiores oportunidades de emancipação que uma mulher pode vivenciar. Muitas vezes, passamos décadas construindo palacios para os outros, acreditando que estamos seguras, apenas para descobrir que fomos trancadas do lado de fora de nossa própria história. O verdadeiro ponto de virada neo acontece quando recuperamos os bens materiais ou o status social que nos foi roubado, mas sim no exato momento em que percebemos que o talento, a visão e a força interior que ergueram o primeiro império continuam intactos dentro de nós. Ninguém pode confiscar a sua história ou a sua capacidade de ver o mundo com profundidade. Se você se encontra hoje no fundo do poço, lembra-se de que a rocha firme no fundo é o melhor alicerce para construir o SEO segundo capítulo. Você já sente que alguém tenta apagar a sua história ou diminuir o SEO valor profissional apenas por causa da sua idade. Se histórias de resiliência, transformação profunda e segundos chances inspiram a sua jornada, convidamos você a se inscrever no canal e fazer parte de nossa comunidade no second chapter. No nosso próximo vídeo, uma arquiteta de 52 anos descobre uma fraude financeira familiar que a força a recomeçar do zero em uma pequena cidade costeira de Nova Scotia. Às vezes, perder a vida que você planeja minuciosamente é o primeiro passo indispensável para encontrar a vida que você realmente merece viver.